This is my craziest experience. మనం ఇప్పుడు 14,000 feet మీద ఉన్నాము at the Pikes Peak, and right in front of us is this huge storm. జస్ట్ ఇప్పుడే స్ట్రామ్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం. టెంపరేచర్స్ ఆల్రెడీ లో 30sకి పడిపోయాయి. ఇది సరిపోదు అన్నట్లు ఇంత చలిలో మళ్ళీ వర్షం, హెయిల్స్ అండ్ స్లిప్పరీ రోడ్స్తో ఈ రైడ్ అయితే చాలా అడ్వెంచరస్గా జరిగింది. సో ఈ ఎగ్జైటింగ్ వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి, ఇఫ్ పాసిబుల్ ఆన్ ఎ బిగ్గర్ స్క్రీన్. డోంట్ మిస్ టు హిట్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. నా జర్నీ టు పైక్స్ పీక్ స్టార్టెడ్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్. టెంపరేచర్ వచ్చేసి అబౌట్ 85 ఉండే వెన్ ఐ స్టార్టెడ్. I took this county road. To make this ride even more interesting, I took this random exit to gravel road. ఇక్కడైతే డ్రోన్ వీడియోస్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఈ రోడ్ నుంచి పైక్స్ పీక్ వ్యూస్ అయితే ఇంకా అమేజింగ్ ఉన్నాయి. నేనైతే వ్యూస్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నా, కాకపోతే ఈ రోడ్కి నా బండికి అసలు సెట్ కాలేదు. సో ఐఎమ్ గెటింగ్ బ్యాక్ ఆన్ టు ద రోడ్. We finally reached to Pikes Peak. There is a timely entrance for Pikes Peak, so ముందుగానే రిజర్వేషన్ చేయించుకోవాలి. దానికి సంబంధించిన లింక్స్ అయితే నేను బిలో డిస్క్రిప్షన్లో అటాచ్ చేస్తున్నా. వన్స్ యూఆర్ అబౌవ్ ద ట్రీ లైన్, ట్రీస్ అన్ని సర్టెన్ ఎలివేషన్స్ వరకే పెరుగుతాయి, దానిపైన ఇంకా ట్రీస్ ఉండవు అనమాట. సో వన్స్ యూ క్రాస్ దట్ ట్రీ లైన్ యూ క్యాన్ హ్యావ్ ద క్లియర్ వ్యూ ఆఫ్ ద సరౌండింగ్. ఇఫ్ యు ఆర్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ హైట్స్, రైట్ సైడ్ చూస్తే మాత్రం చల్లుమంటుంది, ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ లైక్ అబౌట్ 4,000 to 5,000 feet ఆఫ్ డ్రాప్. Finally we made it to the summit, the top of the mountain. There are some dedicated parking lots for motorbike, so we just parked and we are going to explore the summit. So Pikes Peak మీదకి రావడానికి there are different ways. You can drive by yourself like we did now. అది కాకుండా there is a cog rail which comes all the way to the summit. There are some guided bus tours too. నేను క్లౌడ్స్ని ఇలా పైనుంచి అండ్ ఎంత క్లోజ్గా చూడడం అయితే ఇదే ఫస్ట్ టైం. మనము వీడియోస్ తీసుకోవడంలో బిజీలో ఉండగా దెర్ వాస్ అన్ అనౌన్స్మెంట్ దట్ స్ట్రామ్ ఈస్ కమింగ్ అని చెప్పేసి. వెనకాలకి తిరిగి చూస్తే మొత్తం సినిమా మారిపోయింది. సో ఐ డిసైడెడ్ టు రిటర్న్ బ్యాక్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టేయింగ్ హియర్ అండ్ గెటింగ్ స్టక్.
ఈరోజు మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు వెదర్ రిపోర్ట్ అయితే చెక్ చేశాను. రెయిన్ అని చూపించింది కానీ అలా స్ట్రామ్ అని చెప్పేసి అనలేదు. పైగా ఇక్కడ స్ట్రామ్ మరీ ఇంత క్లోజ్గా చూస్తామని అనుకోలే. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఒకటి రియలైజ్ అయ్యా, దట్ వీఆర్ నాట్ ఎస్కేపింగ్ ద స్ట్రామ్, వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద స్ట్రామ్ అని చెప్పేసి. ఆగి వీడియో తీసుకుందామంటే హేల్స్ కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి. మనం ఇప్పుడు క్లౌడ్స్లో ఉన్నాము, ఇంకా రోడ్ కూడా కనిపించట్లేదు. ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో అయితే చాలా థ్రిల్లింగ్ అనిపించింది. క్లౌడ్స్ లిటరల్గా మనల్ని టచ్ చేసుకుంటూ ఇలా పైకి వెళ్తున్నాయి. దిస్ ఇస్ మై మోస్ట్ థ్రిల్లింగ్ రైడ్. నేనైతే ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నా. మనము స్ట్రామ్ పైనుంచి స్టార్ట్ అయ్యి స్ట్రామ్ లోపలికి వెళ్ళి ఇప్పుడే జస్ట్ స్ట్రామ్ నుంచి బయటకు వచ్చాము. మనము కంప్లీట్గా స్ట్రామ్ నుంచి ఇంకా బయటికి రాలేదు. జస్ట్ ఇప్పుడే హెయిల్స్ కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి. హెల్మెట్ మీద పడుతున్న సౌండ్ కూడా మీరు వినొచ్చు. రోడ్ వాజ్ సెట్ ఆన్ ఫైర్ అని వింటూ ఉంటాం, కానీ చూడడం అయితే ఇదే ఫస్ట్ టైం. బట్ దిస్ ఇస్ లైక్ ఏ కోల్డ్ ఫైర్. ఇక్కడ హైల్స్ బీభత్సంగా పడ్డాయి, మనం జస్ట్ ఎస్కేప్ అయ్యాం. రోడ్ మొత్తం హేల్స్తో నిండిపోయింది. హేల్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ మార్బల్స్ సైజులో ఉన్నాయి. సో జాగ్రత్తగా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నా. అండ్ ఫైనల్లీ we made it safely towards the exit. సో ఈరోజు మనం ఒకటే రోజు ఆల్ వెదర్స్ చూసాము. ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ ఎ సనీ డే, దెన్ ఇట్ రైన్డ్, దెన్ ఇట్ స్నోడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హెయిల్స్, అండ్ సీ హియర్ we are back to the normal weather again. If you are visiting Denver, even during the peak summer, things might change drastically at a higher elevation, so always be prepared.
Thanks for watching. See you again in the next video.